Dear guests, welcome to all of you. Today, the topic of our panel is impact of AI and data analytics. These are two important issues. We have two guests, Haluk Özek and Taner Toraman. Welcome to both of you, Haluk and Taner. Hello. Merhabalar, hoş bulduk Murat Bey. Today we're going to discuss a very trendy topic, not only on the industry but on LinkedIn or everywhere. Especially AI is a very hot topic. There are some exaggerated content as well. People believing that AI will be able to do everything. Some people don't find it that important, but we see AI under every topic. Anybody who's involved in software today always includes the term AI to the extent possible. To what extent is that true, we can discuss when we go into technical details. But today, we will mainly be talking about the finance aspect. Haluk, I will start with you. AI is discussed a lot everywhere, especially in finance. And is it really going to solve every problem? I believe it won't, but I would like to also hear from you. To what extent is it related to finance? To what extent is it used? Can you give us a summary? Thank you very much for the question. So yes, you are correct. Just like every area in finance, AI has great contribution, but it doesn't mean that it can solve every problem for us. As I answer your question, we should first maybe describe what AI is. How do these systems function? To give you a summary, by looking at big data, they can detect patterns that humans may miss, and they can give us faster and more accurate results compared to humans. They're very successful in this area. When we look at some uses in the world, where it is used in the world, it is used for consultancy, investor list profiling, or finance organizations use it to automate certain manual processes. In addition to that, credit scoring, fraud detection, algorithmic transactions, and chatbots, which are designed to help customers. In these areas, the finance industry is using AI applications very efficiently. Before we start with fintech, maybe we may have audience from outside the finance industry, and they may be curious about AI. In order to say something has AI features, what should it have? There are software which has simple analytical solutions. They are not called AI, so what should there be for it to be called AI? In order to be called AI, a few components are needed. You should first have a data set, because AI learns through the data that you feed in. First of all, you should make sure that this is healthy data. It should not be missing. It should not be partial towards a certain area. And once we have the full data set, there are machine learning and AI algorithms, for instance, LSTM or an example, long short-term memory. And through certain libraries and algorithms, you start a learning process. So the second thing that you need is a machine learning methodology, and you need an algorithm. And there is learning conducted at certain periods, and you are now able to put in new data outside the initial data, and it can give you certain results. If you have these elements, then you have an AI or a machine learning software. What I was also going to say is, as a good use case, we can give the following example. For instance, in the world, as you know, open banking is making progress very rapidly. A customer of a bank, as long as the customer allows it, a third company is able to use the data of that customer, and fintechs are able to present great value to their customers. For instance, a robo consultant in the US has the following application. I have an account there.
benim hesabımı I veya have an bankadaki account with a hesabımı bank, elinizde and verdiğim since kişi I have birkaç günde tarıyor consented, ve they buradan benim scan için my bir bank analiz account ortaya a çıkartıyor. few Ve bunun times, and sonucunda da it gives mesela bir me müşteri a şöyle bir şey diyor. monthly Bu analysis. müşteri They her say ay this 500 dolarını customer hiçbir şey yapmadan keeps bu hesapta tutuyor. $500 every O month zaman in ben this parayı account gecelik just olarak sitting, so I can değerlendiriyorum. use this İşte burada for mesela overnight açık interest. bankacılık üzerinden So nakil through open ödenmesini çok banking uygun and by kullanılarak learning, by müşterilere using oldukça iyi machine bir learning, katma we değer can see that sağlandığını added görebiliyoruz. value is İşin güzel presented to tarafı buradaki customers, and the süreç process oldukça here is very pürüzsüz ve seamless otomatik bir and şekilde automatic. gerçekleşiyor. And the only İhtiyaçları olan thing tek that they şey benim need tek bir is my onayım. Bu one kadar. Bunun consent, dışında and they başka bir don't şeye need ihtiyaçları anything yok. else outside Ancak this. demiş olduğunuz gibi As yani you have her said, işe it de does not çözemiyor. Yani necessarily solve burada every belli problem. noktalarda insan Human dokunuşuna da touch ihtiyaç is oluyor. needed Mesela at bunun bir some örneğinde points as aslında well. Another example belli is yatırımcı risk profillemesi certain uygulamalarını investor risk görebiliyoruz. Şimdi profiles can be seen. karşınızdaki insanın In risk order profilini understanding tanımlamak the risk aslında biraz profile da of the other kişisel bir person süreç. is a Yani personal yatırım danışmanının process as well. karşıdaki kişiye biraz dokunması The gerekiyor. Kişiyi iyi consultant bir şekilde should be anlaması able to gerekiyor. understand the person Ancak in front of him or her. burada şöyle önemli bir nokta da var. But En what's also nihayetinde important is bu that risk the profillemesini person who's yapan doing kişi the de bir risk insan. profiling is Dolayısıyla bu also a insanın human being. belli ön Human beings yargıları may have olabilir, belli certain kişisel prejudices özellikleri or olabilir. certain personal Ve bunun bir attributes, sonucu and olarak as a da result aslında of this, karşısındaki kişinin when risk it comes profiliyle to the risk ilgili profile yanlış of the sonuçlara person da that they're varabilir. talking to, that İşte bu they're noktada consulting, they AI may uygulamaların have aslında some insanlara oldukça yardımcı bir non-accurate şekilde outcomes. önüne So çıktığını AI söyleyebiliyoruz. applications Ne can yapıyorlar help, mesela? can assist Müşterinin humans. They hesap look at hareketlerini the inceliyor. Eğer ki account bir transactions of the müşteri, customer. bir So a potansiyel customer yatırımcı or a çok potential fazla bahis investor sitelerine is para sending a lot of gönderiyorsa money bunu to tespit betting ediyor ve websites. burada o The kişi için software can aslında detect bir this flag and açmış oluyor. create a Yani bu flag for kişi this çok person. fazla risk almayı This seven bir can be insan a olabilir person gibisinden. taking too Bu ve much risk, for benzeri instance. şekildeki Thanks to uygulamalar such sayesinde de applications, aslında insanlara uh, özgü ön yargıların önüne geçiliyor. human İnsanlara daha prejudices iyi are yardımcı oluyor prevented, diyebiliyoruz. and Nakil AI and önlenmesi ve machine yapay learning O zaman help bankacılıkta people. finansal So in banking işlerde and bizim her financial yaptığımızı yapay zeka technologies, takip edip uh, bize göre sonuçlar AI üretebiliyor can demek follow mümkün. everything that we do Ama and ben give şuna da us takıldım. outputs that can Bazı help us. işlemlerde insan But you said müdahalesi gerekiyor human dediniz input ya. is needed in some Gelecekte transactions. In the bunun da future, olmayacağı bir will we yapay have zeka an AI where teknolojisi düşünüyor musunuz? this Yani will yapay not be zeka needed at finansta all, daha where AI could yardımcı help olabilecek finance even more? It kesinlikle will yardımcı definitely olabilecek. help Şimdi more. Forbes'un Kasım ayında, In Kasım November 2021'de 2021, Forbes published a paylaşmış olduğu bir report rapor var. Ve bu according raporda to şu which anda dünyadaki finans finance şirketlerinin companies in yani the gelişmiş developed dünyadaki finans world, şirketlerinin 70% %70'inin of them iş süreçlerinin belli use bir AI noktasında at yapay some zekayı part of their kullandığından business bahsediyor. processes. Şimdi biraz önce In the saydığım areas that I have alanlarda just bu kesinlikle listed, this will gelişmeye devam continue edecek. increasing. Ancak But sizin as an sorunuzun answer to cevabı your olarak question, aslında at belli certain noktalarda points, evet tamamen yes, insanların it will yerine be able to geçmeyecek. Yani burada replace da örnek humans olarak 100%. kullanımı For manuel instance, olarak there are yürüttükleri certain belli processes süreçler that diyebiliriz. Burada süreç institutions have to do otomasyonu manually. These sağlanıyor. processes will be Böylece yani automated. insanın A gelip human her gün being aynı şekilde yaptığı coming in işlemleri and doing the aslında same thing robotlar every day will o not be insanlar needed için because tamamını robots bulacaklar. will take care Ancak of it bu for tür the işlemlerde bile humans. But in ki şu anda these şey hiç girmiyor. transactions, Yani insanların I mean, I'm tamamı not süreç talking içine hiç about girmiyor very ama human-related insanları processes, tamamen but insanların tamamen there are yerine processes, geçebilecek even in süreçlerde processes bile where AI yine can de bir entirely insan replace olması humans, there will gerekecek. still need to be a Makinenin ürettiği human to sonuçları check denetleyen the ve bunları bir output şekilde of the yorumlayan. machine and to Şimdi interpret it. genel dünyada In şöyle the bir şey overall var. world, Bir there is this soru question: var. Hani bir gün bütün will all işler jobs kaybolacak be ve yapay eliminated zeka her one day şeyi and hallediyor AI will be olacak. taking Aslında bu care of doğru bir everything? yaklaşım That's değil. not the correct Yapay zeka approach. sayesinde There yeni iş will be alanları da new ortaya areas çıkacak. of Ki doing work, aslında new burada jobs. panelin bu konudan And panelin we ikinci will kısmında da talk about bahsedeceğiz this veri in the analizi second part of the kısmında. panel Yani under veri data bilimcileri ve analytics. veri analistleri Data gibi yeni scientists iş and data alanları analysts will sağlayacak. be Ve de bu needed more, insanlar aslında and robot danışmanları, pardon yapay they zeka will be the uygulamalarını people denetleyen who check kişiler AI istihdam olarak ortaya applications. çıkacak. So new Yani jobs dolayısıyla will be tamamen created as yerine well. We cannot geçecek say diyemiyoruz. AI will Belli replace alanlarda çok entirely. büyük In bir many areas, the kısmını bulk of the work will sağlayacak be bu servislerin. provided by AI Ancak her services, but zaman there için will insana always ihtiyaç be olacak. need for humans Yani as well. insana ihtiyaç When it comes tarafında to size the yüzde need yüz for katılıyorum. Yani humans, need işlerin for people, I kaybolması, agree. insanların zor When duruma it comes düşürmesi, to bunlar jobs bu being tür lost şeyler and people sahiden having teknoloji difficulty, severler için çok these anlamlı
are not found relevant or accurate by those who follow technology. I may not agree with the first thing that you say 100%. ortadan kaldıracak, tamamen %100 Uh, kaldıracak şekilde de
yapay zekanın gelişmesi I mümkün diye believe it could also be düşünüyorum ben. possible for Çünkü AI artık to yapay develop in zeka a way derin that öğrenme it sayesinde replaces bundan sonra people entirely prediksiyonlar, because it tahminlerde can make bulunabiliyor, predictions öngörülerde and bulunabiliyor. forecasts through Ve bunu data yapan, analytics. durumu analiz And edip bir by insan duygusuyla, bir bakışıyla belki maybe not yakın zamanda değil anytime ama belki soon, bir but iki yıl one day in içinde the future, I yalnızca believe it yapar can diye make this düşünüyorum. Yanılıyor analysis as well. olabilirim. I may Çok da be ileriye wrong. dönük We should not konuşmamak talk lazım. about Valla too bir sürü distant future teknolojiler böyle because geldi. a lot Bir of süre sonra technologies gündemden come geçti. and Yapay they zeka lose biraz kalacak their gibi, güçlü şekilde fashion kalkacak gibi status, ama and we hep will beraber see what yaşayıp happens göreceğiz. with AI. Thank you Pekala, very çok much, teşekkür Haluk, ederim. and I will İkinci come turda back to böyle you DNA about anlatımı data konuşacağız analytics in the sizle. second round. Taner Bey, Taner, Haluk Bey'le güzel bir Mr. sohbet Taner, oldu. we Yapay zekanın this was a bugünkü nice finans introduction. We etkilerini talked anlatmaya about the çalıştı. current Biz de impact keyifle of dinledik. AI. Sizin What are your görüşleriniz nedir? Ne thoughts? To kadar what yapay zeka extent finansal is teknolojilerde AI kullanılıyor? used in financial Evet, technologies? şimdi aslında Data veri her is yerde. everywhere, as you know, Veriyi and anlamlı making hale data getirip veri relevant and analiziyle processing işleyip it with data aslında yapay analytics zekayla and dönüştürüp bir yol com göstermek using it gerekiyor. with Yapay AI, zeka and we biraz are böyle expecting it to insanlar show us the way. kendisiyle AI kendi is beyniyle olan sort of in yarış halinde. competition with Hani human nereden nasıl brain. girdiğini bile fark It's etmeden an bir area alana that we doğru don't even gidiyor. Aslında notice. işte We biraz kendi expect beynimizle it to do düşünemediğimiz şeyleri, things that we cannot do kuramadığımız with our bağları, own brain or anlamadığımız make the sonuçları, connections or öngörüleri the aslında interpretations that yapay we zekadan cannot make. bekler We hale expect geldi. these from Evet, AI. şimdi So yes, tarihte her it's not çağda var solving every problem alacağı yet. There yollar is ama still progress benim de to be düşüncem made. aslında şu But I yönde. agree Ben with you. But her it's devamlı aday bir can possibly geleceğe solve every yol almak. problem in Burada terms bir of the progress yapay that it could veri make. her yerde var. Her şey It will be için in sadece everything, not finans için only in değil, finance, it toplumsal will be olarak in da pretty much everything, and quite finansla da naturally, it will alakalı be bir in durum. finance as well. Tarihte bile Even by now, özellikle bireysel yani yani finans sektöründe bunu en iyi kullananlara birinin en çok maybe işlendiği yere belki bankacılık we can sektörü say diyebiliriz. banking Oralarda is bir the gayet area where işlendiği data is durumda. analyzed. For instance, in Şu anda credit size card rehberlik transactions, etmeye there are çalışan many birçok applications or uygulamasal chatbots chatbotlar that vesaire banks ismi have kendi adıyla that try to vesaire help you çıkarttı. Ama aslında just when you ihtiyacınız need olduğu it. anda önünüzde beliren işte ön onaylı You have, kredileriniz for var. instance, a Belirlenmiştir. İşte credit ön aylık limit kredi which is belki already pre-approved right when you needed gibi it. şeylerde aslında So hep böyle yapay we zekanın see girdiğini some görüyoruz. uses of AI in Biraz da such şu anda applications. arka In planda the görmediğimiz background, in the kısımda non-visible aslında biraz side, da AI bakalım. is Yani used. müşteri doküman There is kısmında one daha aspect sonra that relates to the dokunulmayan customer, dokümandan and the faydaları another doküman aspect diyelim. in the backdrop Arka that doesn't planda directly işin şu contact the anda customer. In the yine back office, in çok the kitchen bu of işte things, ticari bankacılık in, tarafına for örnek instance, vereyim. İşte commercial mali banking, tabloların şekilde the durumunun financials, the situation of analiz the edilmesi, company, mali tabloların bir sonraki or dönemde nereye forecasting the doğru future gideceğinin financials hangi of the şartlarda company, dövizlerin or dalgalandığı, how işte sektörel companies işlerden ne will be kadar affected by the etkileyeceği fluctuations tahminlerde in the vesairede exchange her rate. In şeyde pretty artık much veri everything, analiziyle together birlikte with aslında data yapay zeka analytics, ile ilgili we bizden hep böyle always yol expect göstermesini AI, bekliyor the aslında bu industry expects sektör. AI to Tabii show us the bu way. nasıl How does it dönüyor? work? Aslında In fact, biz hani en başta bir karşı çıkıyoruz ama daha we sonra object to yönetmenin everything bize at the beginning, but once we faydalandığını ve start hani seeing the biz positive results, daha sonradan da it becomes an yani integral Google'a, part of our Facebook'a, lives, just like, Instagram'a da böyle Google, şey yapılamayız. Instagram. Onlar bir Even if taraftan we bu object to them at first, and then we end up pazarladıklarında using işte it all the Google'a bir time. arama şeyi For girdiği instance, zaman konuşur gibi uh, davranmaktan hoşlanıyor. Google'ın we bunu like, for instance, düzeltmesinden when we make a hoşlanıyor. typo, we like Google İmla ile ilgili correcting bir şey it, yanlış or yaptığında Google Google bunu is able to düzeltmeye correct our çok daha typos, and it's all about animatıyla size yerinizde Google bulduğunuza knowing you, göre and yapay zeka işlemciyle AI transactions based on your doğru location and your karşılık position. verebilmesinden It can kaynaklanıyor. give you the Bu right results. How did başlangıç this nasıl oldu? begin? Veriyi son In yıllarda recent years, we were able to ona göre process de aslında artık data, and faydasını görmeye we start başlıyoruz. seeing the Bu positive ileride de benefits of it. tabii ki bize In biraz the süre future, olarak süre we will kazanma, save maliyet time, düşürme we will olarak save costs, işlerin daha pratik and we ve doğru will do yapılması olarak things bu easier tarafa and more geri accurately. dönecektir. So we will see Aslında such positive müşteri returns. müşteri As memnuniyeti customer arttıkça satisfaction kurumlar ve increases, müşteri arası yani yapan ve sunan taraftaki the ilişkinin relation nasıl diyeyim, will kökleşmesinde deepen, de in my bence opinion, and yapay zeka AI şey will olacaktır. Ben play a böyle functional role in dışında this. I don't kalınabilir think this is a kaldığını process that düşünmüyorum. we Yani can şu afford to anda stay tüm out of. yani çağın It's ilerisinde bir çözüm, işte süper a solution teknolojik
a ilerleme futuristic diye solution, a bahseden great herhangi bir technological şeye kimsenin artık development. What we şaşırmayacağını call these things will not be ben daha surprising anymore. yeni For şey instance, yaptım işte I renk just saw değiştiren a car which arabalar, changes hızla color, Mars'a or gitmeden konuşuyoruz. Metaverse traveling niye to Mars or şaşırtacak da bunu merak metaverse. ediyorum Öyle. So I'm Ben curious. de zaten tam bu So right at this aşamada point, size I şunu was actually soracaktım. going Yani to bu ask you, yapay to zeka what nereye kadar extent gider? Ne will tahmin AI ediyorsunuz? Hem genel progress anlamda in terms of hayatımız our anlamında hem overall de lives, biraz also daha in terms of teknoloji anlamında nereye financial kadar technologies? To gidersin? what Ne extent will görüyorsunuz it siz? make progress? Yani şöyle hani çok böyle kehanetlerde I don't bulunduktan want to sonra make böyle big şey olanlar var. predictions. Ortaya For ilk instance, çıktığında sometimes, işte for instance, when işte önümüzdeki 10 yıl computers içinde, first 20 yıl emerged, içinde her şehirde bir tane bilgisayar olacak people said diye böyle people had tahminler, people çok underestimated. tahmin They said there yaptığımız will be düşündük 10 aslında. computers in every Şu an city her in the evde, future. her kişinin evinde hatta. So it's I don't Bilmiyorum, want to tahmin make etmek istemem. such Çok wrong zor bir şey ama prognostics, ben şu but anda yapabildiklerini, dünyadaki örneklerini when I look ve at current mevcutları applications gördükçe and some practices açıkçası in yapay different parts zekanın of the world, I girebileceği believe bir alan. there Yani is no sağlıktan area that AI finansa, will not iş enter, from mutfağından health to işte finance to inşaat, mimari, architecture uygulama to veren her alanda construction. bir In kere pretty yapay much zekanın every area, AI. içeriği de şu anda çok yoğun bir And şekilde now that we're işlenmeye başladı. processing data very Ben intensely, girebileceği bir I alan don't think there olacağını is any düşünmüyorum area where açıkçası. AI won't Dolayısıyla penetrate. evet, So insanlığın yapacağı her every işe ortak it olacak. will play a role in everything that people do. Yetkileri de elinde alır Is mı? it going Bilmiyorum. Şu to anda onu replace it? That's söylemek hard to çok zor. say, Ama but şu andaki at fikrim en least what we azından can observe görebildiğimiz öngörüde now ben kazan kazan is that gibi it will be a gelişimler alabileceğini win-win, görüyorum açıkçası. Yakın two-sided balance, bir at least zaman for the için. near future. İş odaklı Styles will fikirler change, work değiştikçe styles will biraz change, and aslında new yeni fırsatlar opportunities doğacak or gibi new şu anda areas of görüyorum doing açıkçası work will beynimde. emerge. Dolayısıyla bu So, dönem içerisinde şimdilik en azından ileride herkesin geçebileceği işte kanuni şeyleri bir putting ahlakçı aside the yöntemler legal and belki ethical yeni aspects geçecek bir of whether şekilde it will açısından replace ben humans and do görebileceğimiz everything, şu at anda least for the near hedefte çok future, I see many opportunities relating to iş this. ortamının, iş yapılış şekillerinin, iş That sırasının değiştiği our izlenimleri work oluşuyor. practices will Burada her change, kişi and this will her be kişi a yeni new koşa başladı. opportunity, create Oluşuyor new diyebilirim ben. opportunities for Herkes bunu everyone as the yeniden cards dağıttığını, are o yüzden reshuffled. herkesin So I believe everyone will be bulabileceği bir able şey to var, gelecek seize var önümüzde. opportunities. Süper. That's great. Çok teşekkür ederim. Thank you, and I would like to go back to Mr. Özek. AI and data analytics are intertwined as two topics, but data analytics, especially in the finance industry, is one of the top topics. Even before AI was possible, data analytics was something that we discussed. To what extent is it included in financial technologies? To what extent does it offer us benefits? Could you give us some examples of that? Tabii Murat Of Bey, course. seve seve. Şimdi veri analitiğini To define temelde data aslında analytics, dört we can ana say it gruba divides into ayırabiliriz. four main Bunlardan groups. birincisi First, tanımlayıcı. Yani defining, geçmiş veriye looking bakmak at ve the past geçmişte data neler and oldu, seeing neler what happened değişti or what soruları changed üzerine. in the past. Açıklayıcı And then dediğimiz in the kısımdan next sonraki bölümde part, o da for mesela instance, diyelim let's ki say bir there's banka a örnek bank. verelim. A bank Bu banka zarar has etti losses, a geçmişteki. Bu branch has şube neden losses. zarar Why etti? did Bu this sebebi branch nedir? lose? Üçüncü And nokta third is tahminleme. Yani prediction. geçmişte There were yapatılan certain ne var? patterns of Buna the bakıyoruz. past, yes, Acaba but ileride ne what will olacak? Yani happen X in the şubesi future? zarar If a ettiyse branch acaba had Y ve Z losses, will şubelerinde other zarar edecek branches mi? Bunu make tahmin etmeye losses as çalışalım. well? Son And olarak da çare lastly, bulur. it will Yani give reçete us çıkartmak. the way out, Peki give yani X us şubesi zarar recipes. etti ama Y ve Z'nin zarar etmemesi One için bizim neler yapmamız branch gerekiyor? failed, but what Şimdi should we do so that bu other branches yaklaşımların don't ardından öncelikle fail? bir First, raporlama we ortaya have çıkıyor. a Yani report. siz tek bir Through rapor a üzerinden single örnek report, verecek let's olursak say, you şirketinizin can genel see the resmini overall picture görebiliyorsunuz. of your Ve bunun company, and ardından da based burada on that, oldukça in a very hızlı bir rapid way şekilde and hem de doğru bir accurate way, şekilde you are stratejiler able to create oluşturabiliyorsunuz. Burada strategies, and pazarlama da marketing çok önemli becomes bir a very etken important element oluyor aslında. Yani as well. pazarlama üzerinden You de can çok also güzel make bir great progress through şirketin marketing. You can stratejik also kararlarını da burada very çok efektif effectively bir take the şekilde strategic verebiliyorsunuz. decisions of your Demin company. söylemiş As you olduğumuz have gibi aslında just veri said, analitiği ve makine öğrenmesi, yapay AI, zeka uygulamaları data aslında analytics, ele ele and machine gidiyorlar. learning Mesela applications progress hand in bizim hand. olduğumuz In our şirkette company, biz for instance, gelecek we fiyat use it tahminlemesi for price yapıyoruz. predictions for the Yani belli bir future. We zaman take a serisi certain alıyoruz. Bunu time
period we have daily prices, then we use data analytics and machine learning in order to generate certain results. This is the predictive part that I have just mentioned, and from here we are able to create great predictions. Peki, Okay. yani her In alanda every farklı area. kullanım I believe yapay data zeka analytics ile is beraber. not used everywhere in banking Yani together with dönüşümlü AI. insan olmuş There are bütün certain alanlar var. areas in financial technologies that Bu have alanlara da katkı transformed, sağlayacak mı have ilerleyen finished their zamanlarda transformation. Will data AI? analytics contribute as well? Kesinlikle katkı It sağlayacak. definitely Çünkü will contribute, aslında as biraz önce Taner Mr. Bey'in de Toraman said. dediği gibi Data yani is everywhere. şirketinizin hangi No matter departmanında which olursa department olsun it is, mutlaka this could bir be satış HR, sales and pazarlama olabilir. marketing. If you're Eğer a bir bank, this could bankaysanız be yine de olabilir. treasure. Her In yerde veri everywhere, mevcut. data is Dolayısıyla sizin present. eğer If you elinizde have bir veri data, varsa buradan you raporlar can çıkartmanız, generate buradan belli certain sonuçlara reports and varmanız reach gerekiyor. certain Ve de outcomes. gelecekte In the eğer bir future, şirket manuel if a süreçlerle company devam ediyorsa continues with manual aslında eski processes, usul that means çalışıyor. they're working in the old Ve de style. bu manuel Manual süreçler hem processes yavaş are hem de slow and internet they're tarzı very işliyor. vulnerable Dolayısıyla to human burada error. özellikle rekabete baktığımız zaman So veri analitiğini ve yapay zekayı kullanan companies şirketlerin which use daha hızlı AI bir and data şekilde öne analytics çıkacağını will söyleyebiliyoruz. gain Ve an de upper hand in dolayısıyla competition. rekabette So geri in kalmamak order için not de to be tüm behind in şirketler bu competition, alanlara daha fazla yatırım companies yapmaya will başlayacaklar. start investing into Şimdi this burada şu sorular area. ortaya çıkabilir. Peki So şirketlerin what ne should yapması gerekiyor? Şirketler companies do? kendilerini nasıl How can companies hazırlayabilirler? Veri prepare analitiğinde ve themselves yapay to zekada daha operate iyi better çalışmak with için. AI and Şimdi data öncelikle analytics? burada şu First, çok önemli. it's very important Sizin that bu dijital dönüşümünüz in ve your bu digital veri analitiğine transformation geçişinizin and data hazırlanmanız analytics, you gerekiyor. should be Yani prepared, bu da ne anlama which geliyor? means Verinizi oldukça iyi bir you should be şekilde able to ortaya have your koymalısınız. Biraz data önce very bahsettiğim well. gibi veri Data eksik should not be olmamalı. missing. Veride There should herhangi bir not be hata errors olmamalı. in Çünkü data, bu özellikle yapay especially zeka in uygulamalarında AI söylenen bir şeydir. Yani applications. ne You get ekerseniz onu what you biçin. Çünkü give. eğer You reap what you yanlış sow. veriyle If you feed beslerseniz in hem wrong ortaya çıkan data, the raporlar reports doğrusu that sizin come out kararlarınız and yanlış ultimately your olacaktır. Hem decisions de will be makine wrong, öğrenmesinin size and the sunduğu solutions that çözümler AI hata presents you with olacaktır. will be Bu wrong. yüzden So first öncelikle of all, çok you iyi have the hazırlanması company gerekiyor has to prepare şirketlerin de ve onun quite well. And ardından da hem secondly, departmanların karar verme departments' süreçlerinde hem de decision-making departmanların processes and in birbirleriyle their olan communication iletişimlerinde with de each bu other, veriye dayalı karar verme database mekanizmalarının çok decision-making efektif bir processes şekilde should be used kullanılması very gerekiyor. effectively. Thank you very much. Teşekkür ediyorum. Son In our dakikaları final tekrar minutes, daha I would like to go back to Mr. Taner Toraman. I'll ask a similar question. In financial technologies, how is data analytics used in the current Şimdi situation? aslında benim bankalarla ilgili de As you have said with aslında banks, bankalar yani bizim agri fintech olarak da we as bankaları bu alanlarda fintechs, we ilgileniyoruz. Ama support banks, veri but banks are analitikte very çok önde advanced in olduğunu data söyleyebilirim analytics. zaman içinde. Aslında o The taraftaki gelişim development biraz in that son area yılların was başından itibaren together oluşan with the senin de data that was bildiğin işte created since the kredi beginning of kartı 2000s, for kullanımlar instance, başlıyor. more İşte credit card bankaların use maaşların or ve salaries bankalar being paid vasıtasıyla through ödenmesi gibi the bireysel banks, kredi especially tarafı for the özellikle retail side, bir veri havuzunun which means oluşmasına yol there açtı. is a data Orada pool, and bireylerin there aslında kredi kartı with kullanımıyla individuals' credit onların card şeyi use, önce first maaşlarını banks were görüp able to maaşları see their yatmaya başlıyor salaries, bankaya. to Nereden ve see ne how kadar para much money they kazandığını görüp make and aslında how, çevirip and then ondan sonra kredi kartına they harcamaya entered girdi. spending with credit Harcamayı da cards, nereye de nasıl and banks were harcadı able to o see how parayı, they spent hangi and şeylere how they harcadığını, divide nasıl their yaptığını, budgets and şey how they yaptığını, save, biriktirdiğini, for tasarruf instance. ettiğini vesaire hepsini takip Banks etmeye became başladı. able Bu to yüzden follow all of this, inanılmaz and bir with that, 2000'ların başından beri since the beginning of veri 2000s, biriktiriyor. there's Ticari large amount tarafta of data. ticari On the anlamda commercial bu biraz banking daha side, geride that was a kalmıştı. bit Aynı zamanda behind. mali There hatlar were vesaire financials, burada of course, bir for aslında companies, firmaların which parayı shows nereden where companies nereye make their money and harcadığını where they gösteren bir spend şey. it. Ama But son in the past 5-6 yıldır 5 or bu 6 biliyorsunuz years, yapı with the krediler e-invoice or vesaire e-ledger gibi technologies, şeyler bu with the regulation regülasyon related teknolojileri technologies that are hayatımıza part of girdi. our Bu lives now, sefer de in the bence past biraz 5 daha years, more detaylı detail anlamda has been obtained şu an within içinde companies. aynı veri The aslında same oluşmaya amount of başladı. data Dolayısıyla has aslında started bankalar bu forming konuyu as well. tabii So gördüğü için banks, şu after anda seeing this, are now yoğun bir şekilde working, are işliyorlar. now analyzing Ve this biz data, aslında and as a fintech olarak fintech ticari in the kredi commercial süreçlerindeki loan veri analizine processes, yönelik we mali help with the patronlarla ilgili analysis vesaire of the çalışmalar yapıyorlar. financials O of the taraf birazcık company, because that was kaldı. missing to a certain Ama bu extent. dediğim gibi özellikle But bu with the reklam regulation işte technologies verinin and the işlenmesi, tek bir analytics of data haline or getirilmesi, ortak
converting data to a certain template. These are all things that make data analytics much easier. Banks are able to generate many solutions out of this, and in the future, with data analytics, we say data analytics and AI are always together. For instance, looking at data, they can see the current situation of the individual or the company, or whether they would need loans in a couple months' time, or they would have default, or which product to offer to the customer. All of these are measured thanks to data analytics. And for the future, all data of the customer is analyzed, and the bank is able to assess its own risk as well. Which industry and which kinds of loans have I offered so far? How much risky assets do I have? How can I distribute my eggs more equally to different baskets? So by analyzing data, these outcomes are reached. And companies, there's a lot of data around, and in terms of their own areas and their own industries, companies should make an effort to reach that data, or when data is presented to them or its outcomes, its interpretations are offered by applications, companies should follow and use those applications and make that a part of their lives. This is not an area that you can stay out of anymore. Okay, then. This brings us to the last part of our panel. Let me ask the question in the following way, as Mr. Rajak also said. In the finance industry, data analytics and AI is used very frequently. There are areas where it's not used as well. So, how can it contribute to these areas? What is the future of data analytics? There are some missing areas that we observe as well. As I mentioned in the previous part, it's always in the kitchen of things, in the workshop. Data analytics is first developing in areas that directly contacts the customer, and in the back side it will develop further, I believe, in the future, especially in finance applications or in financials predictions about where the financials of the company will go in the future, or in changes in the way we do business. Areas where analysis is mainly done by humans currently, especially in those areas, I expect a very rapid development in the next couple years, because with the pandemic, all of these a digital era is coming, a digital future is coming. So we have entered this era, and the timeline is hastened because of the pandemic, which also means there is also customer demand, which is forcing the hand of the market. The customer wants to solve their problem without having to go to a branch or to a physical location. So remote solutions, which would otherwise take time, solutions where humans had late return in terms of saving costs and time, I expect a transition. Okay, Mr. Özek, let me ask you the following question with a very brief answer. I believe there is more need to fintechs, new companies are needed based on what I understood from your remarks. Do you have a message to fintech companies? I can say the following. When it comes to how data is used by individuals or companies, or processing it in line with regulation, this message should be given to everyone, because some believe that they will take their data and use it against that person. But everyone who deals with this, I think, should take this up as a duty to give the message that that's not what AI is, or that's not what data analytics is. We don't find out the data of the person and then use it against that person in their most vulnerable moments. No. But as people start seeing the benefits of AI, I believe they will be less defensive against AI,
mümkün And nasıl işlendiğini insanlara anlatmamız I think we should give the message of how data is used. That can be my advice to the industry. And secondly, they should not avoid data. Data is everywhere, and hayat görüşüyle veya şirketin görüşüyle uh, hangi nasıl based on that işletildiği company's ilgili opinion, buna her every company, whether they're a technology company or not, they should think about how they will process data. That's great. I thank both of you. This has been very enjoyable and very helpful. This is the end of our panel. I thank you for your attention. Thank you very teşekkür much. ederiz.